Good evening, all. Good evening, Bhuneshwari. Okay, we'll wait for 2 more minutes. Once all the others are joined, then we will start in 2 minutes. Good evening, Ajay. Good evening, Bhuneshwari, and good evening, Ajay. And we'll wait for 2 more minutes. Once all the others are joined, then we will start the session. Okay, good evening all. Yesterday we have discussed about different types of operators we have seen, and today we are going to discuss about uh, expressions and what is the definition of expression and how to evaluate that. And while we are evaluating, we require the knowledge of precedence and associativity. So, how these two things will help us in evaluating the expressions, as well as I told you in the previous classes, I told you to remind me about some shortcut method in the increment and decrement. So I thought that in precedence and associativity, I will discuss that increment and decrement operator again. What is the necessity of precedence and associativity is also very important. I'll cover all these things today, and once time permits, we will start discussing about if else statements also. Okay, so how to evaluate and all those things we will see today. Next one is first one is we are going to discuss about expression. So what is an expression and how to specify the expression in C, and what is its definition we are going to see.
and types of expressions also we can learn. So I'll tell you all that. I'm going to start the session. Okay, so then okay. First one is expression, right? So what is an expression? So expression is a collection of operators and operands in a proper syntax, and it yields a single value. Suppose if I have written a plus b divided by c star d modulo e or kind of thing. Suppose if I have written this expression. So this is a very big expression. So when I have supplied the values for A, B, C, D, suppose A some value and B some value, C, D, E. If I have supplied some values to these things, then finally what you are going to do? After supplying values for A, B, C, D, E, we are going to place those values in this expression. And when you evaluate, so when you evaluate, it yields only one value. It yields only one value. Right? Because how big may be the expression, finally if you evaluate, it is going to give us only one value. So what is an expression? By seeing this one, we can understand that it is a collection of operators and operands. So here A, B, C, D, E are operands. All these are operands. And as in this particular expression, we have plus, division, star and modulo. So these are operators. These are operators. As I told you, like expression is a collection of operands and as well as operators, but those must be specified in a proper syntax. Suppose if I have written like a, b, star, plus, minus, if I have specified, it's not a proper expression, right? So it should be followed some syntax, and syntax also for the time being we know that we'll write the expressions like this, because suppose if I want to write operator plus, how do we write? Here I will write a and b. So this notation is also we can specify the notation of expressions in different ways. See how where we have written the operator. So based on the position of the operator, expressions are can be specified in many ways. So in infix, prefix and postfix. So here I am going to categorize the expressions in three ways. That is infix expression, and prefix expression, and postfix expression. But we usually will use this only infix expression. So where we have specified the operator based on the position of the operator, we will specify that. Suppose I can also specify AB plus and plus AB. Its meaning is same. That means I want to perform addition operation on A and B, and I want to perform addition operation on A and B. The meaning is same. And if I write A plus B also, I want to perform addition operation on A and B. So all the three are having the same meaning. But ma'am, are we going to use these things? Definitely we are going to use them in the further advanced programs of C. We will use them, but just for the time being, understand what is prefix notation and postfix notation. But today we are going to discuss about since it is a basic programming, so that we are going to use only infix. So based on the position of the operator, the expression name is given. So I am keeping this
symbol in between the operands, so that is A and B, so that in between, so that I'm saying that this is infix, because in between the two operands I have kept the operator, so it is infix. Suppose prefix, that means what? A, B are two operands where I am going to keep the operator before the operand, so that it is prefix. And if I want to keep the operator after the operands, it is post means later. After writing the operands, then we are placing the symbol, so that is postfix expression. Understood? So definition and types of expression. So definition is expression is a collection of operands and operators, but it has to follow the proper syntax. And how big may be the expression? When it is evaluated, it yields only one value. నువ్వంతా calculate చేస్తే ఒక్కటే value వస్తుంది. And based on the position of the operators, the expressions are divided into three categories, that is infix, that means in between the operands we are keeping the operator, and here before the operands we are keeping the operator, so that it is prefix, and after operands we are keeping the operator, so that is postfix notation. This is three types of expressions, and some more expressions also there. Suppose if I have written, suppose simply A plus B minus C, it's a simple expression, so we can call them as, sometimes these are actually not the formal names, based on the length of the expression we will call that. So simple expression. And suppose if you have written a very big expression, so A divided B plus C parenthesis, or very big expression if you have written, so then we will call it as a complex expression. So we will call it as complex expression. That's it, right? And next one is very important thing. So null expression. What is null expression? See here, when you are writing a program like hash include and all those things we are writing, right? Hash include stdio.h, and then we are writing int main, we are writing, and here we are writing so many statements here. So instead of writing, suppose if I have written, I have written simple statement printf hello, and this is my statement, then I have kept only semicolon. So in this line I didn't do anything, just I have kept a semicolon. So this is called as a null expression. So this is a one line, first line printf hello, and this is what this is, I am writing as a comment. This is null expression. This is null expression. And then after that printf end of the program. Suppose if I have written this, see here, and return 0, I have written. Okay, that means here it is what? A statement, that is hello is printed. Then null expression means this expression will be compiled and executed, and it won't give any error. You can happily write null expression, that is semicolon. I'll write it for you again. So to understand, this is what? Just simply semicolon. Just I'm giving semicolon, that's it. This is a null expression. Ma'am, will it give any error? It won't give. And will it print anything? Nothing will be printed, because nothing is there. Null means nothing, right? So null expression is what? Only simply semicolon in a line, right? And ma'am, what is the use of it? Definitely I'll tell you, it plays a vital role, and sometimes
this type of null expressions will be given with the loops. Definitely in further sessions we are going to use we are going to discuss about this loops, and with the help of loops, if you use the semicolon, the results will be varied a lot. And in competitive programming or in quizzes or in first round of technical rounds of interviews, they'll give a simple code, and we may think that what is the simple question they have given, but there is some null expression will be there in it, but based on the null expression the results will be varied. So that we should not see like underestimate this null expression, and this may change the results a lot with the help of loops. So that's why I'm introducing. So null expression is simply a semicolon, and I can use anything. So here is a syntax, and with the program also I have written, right? So now this is the time to ask you a question. So I'm going to post an writing an expression, and you give me the answer for it, and I'll wait for your answer, and once I have seen the answer in the chart, then I'll give the explanation, then I'll start what is precedence and associativity, right? So I'll give a small expression, a plus b star c, and this is an expression you try to evaluate it, and a value I am supplying as 2, and b value 3, and c value 4. So now it's the time to put it in the chat. What is the value of this expression? If it is wrong also it is okay, you can keep. Bhuvaneshwari, your answer 20. So I have written here for you whether it is 20 or 24. 20 or 24. So so you're saying that is 14. So I'll substitute the values and I'll show you. Now, anyway, you have responded. Thank you for that. And see here, I'm going to place the values 2 plus 3 multiplied by 4. So, because why we got different answers, I'll tell you. Suppose if I have performed 2 plus 3 first, what will happen? So, suppose 2 plus 3 is performed first, then multiplied with 4. And suppose 2 plus 3 multiplied by 4. That means 3 into 4 is multiplied. So, when we got like 2 plus 3 is 2 plus 3, that is 5. 5 is multiplied with 4. So, 5 fours are 20. Okay, so somebody may get this answer, and suppose 2 plus 3 into 4. Suppose 3 into 4 is performed first, 12. So 2 plus, okay, it is, as you said that suppose not 24, actually it is 14, right? 2 plus 12, so that we got the answer 14. So which one is correct? So when I have given the in the program when I have given this expression a plus b star c,
when someone is getting 20 and someone is getting 14 manually when they have written on the paper, which value should the program has to return? So which is the correct way of evaluating? So why I have drawn two paths? So here I have not specified any parenthesis when I have given like this. When I have given like this, I didn't give any parenthesis. But suppose in my program, directly if I have given 2 plus 3 for parenthesis, in pair of parenthesis, if I have written 2 plus 3 multiplied by 4, definitely the answer should be 20. So there is no clarity. When I have given like this, there is no clarity whether I have to perform 3 into 4 plus first or 2 plus 3 first. And when I have given this expression properly, like 2 plus 3 into 4, so as per the BODMAS rule, we know that parenthesis or brackets will have high priority. So that first I need to calculate parenthesis, that is 3 into 4 first, and then addition with 2. So but when I have given like this, sometimes I need not to specify like this. If I have specified simply what I have to do, so I'll tell you now. So I'm writing again now. So 2 plus 3 into 4. So whenever you have got such kind of things, first write all the operators here. What is that? Plus and division. These are the two operators which are there in the involved in the expression. So based on that one, first which one has to be performed? Whether multiplication has to be performed first or addition should be performed first. This is a question for us. So for that means which has to execute first. That means what? Which has to execute? Precedence. Based on the precedence we will evaluate. Precedence means what? Precedence means priority. Meaning is what? Priority. Priority means what? Whether it has a high priority or plus has a high priority in C language. So now I'm going to explain the priorities. See, this one is very important. Brackets will have high priority. Multiplication, division, modulo will have, suppose this is having highest priority, and multiplication, division, modulo will have less priority than parenthesis or brackets, and plus minus will have some more less priority. So this is high priority, and this is somewhat low priority than this one, and next one plus and minus are still low priority. So suppose precedence will be precedence will be completed. So precedence order will be, I am giving like, suppose if I have given 15, this is priority, and this is I am giving like 14, and this is I am giving 13. Priority I am writing. So under here I am writing precedence. See, this is the operator, this is operator, and this is what? Precedence. So precedence 5 means what? High priority. 14 means high priority. 13 means 15 means high priority. 14 means somewhat less priority, and 13 means again somewhat less priority. Suppose if all are involved, this parenthesis is involved, multiplication, division, modulo is also there, and plus is also there in my expression. So which should be executed first? What? Parenthesis should be executed first, then multiplication, division, modulo should be executed, then addition should be performed. Understood? So high priority job is 50 parenthesis. So when I have given 2 plus 3 star 4 means among this, now the question is cleared, right? So here I have written in the margin, I have written like whether this has to have the high priority or this has to have the high priority. Which one? First this should be executed, then in the second step it should be executed. That means multiplication should be executed first, then addition should be performed. That means, so 3 into 4 should be performed first. So that is what? 12. Then addition should be performed. So the answer should be 14 is the correct answer. Ma'am, will it give every time? Yes, every time it gives that only, because the precedence. మీకు గుర్తుందా? సపోజ్ ఇఫ్ యూ వెంట్ ఫర్ ద టెంపుల్, ఏం జరుగుతుంది? మనం వెళ్ళి అంత టికెట్లు తీసుకొని లైన్లో ఉంటాం, వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాం దర్శనం కోసం, సంథింగ్ ఒక విఐపి వచ్చారని చెప్పి మనల్ని ఏం చేస్తారు? ఆపేస్తారు.
ఆపేస్తారా లేదా? ఆపేస్తారు. అప్పుడు వాళ్ళందరినీ ముందుకిస్తారు. ఎందుకని? మనకన్నా వాళ్ళకి హై ప్రియారిటీ ఉంది కాబట్టి మనల్ని ఆపేసి ఫస్ట్ వాళ్ళని పంపిస్తారు. ఓకేనా? సరే స్టిల్ మనం ఉన్నాము. తర్వాత సపోజ్ ఎవరైనా ఓల్డ్ పీపుల్ లేకపోతే పర్సన్స్ విత్ స్మాల్ కిడ్స్ వచ్చారు. అప్పుడు ఏం చేస్తారు? దానిలో మళ్ళీ ప్రియారిటీ ఫస్ట్ విఐపీలను పంపించారనుకోండి, తర్వాత ఓల్డ్ పీపుల్, దెన్ పీపుల్ విత్ కిడ్స్, దెన్ ద నార్మల్ పీపుల్. సో ప్రియారిటీ సెట్ చేశారు లేదా? సో హై ప్రియారిటీ. సో హై ప్రియారిటీ థింగ్స్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఫస్ట్. So I'll show you what are the different operators will be there and what is the priority. I'll show you. In the morning I have downloaded a picture and I'll show you. Whether it is clear why the answer is 14, put it in the chat. Then meanwhile I'll see for the priority table. Yes, yeah, Jay, the BODMAS only, and BODMAS will have only brackets of division, multiplication, addition and subtraction only, and this precedence will have all the operators, whatever total operators which are involved in the see. You can search this precedence table in the Google also, and so see here, so precedence and operator name and I'll come to the associativity later, but first three columns you observe precedence number 15, 14, 13, 12 అలా ఇచ్చారు. సో ప్రెసిడెన్స్ మీన్స్ ఇక్కడ హై నంబర్, బిగ్ నంబర్ ఉంది అంటే హై ప్రియారిటీ అని. చూడండి ఇక్కడ ఎలాంటి బ్రాకెట్స్, పారాంథసిస్ కానీ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ ఉన్నా కానీ అండ్ డాట్ ఆపరేటర్ కూడా ఉంది. డాట్ ఆపరేటర్ కూడా హై ప్రియారిటీ. ఇప్పుడు చూడండి ఇంక్రిమెంట్ అండ్ డిక్రిమెంట్. ఇంక్రిమెంట్ అండ్ డిక్రిమెంట్ విల్ హ్యావ్ somewhat less priority than this. And తర్వాత ఇంకా మళ్ళీ ఎడిషన్, సబ్ట్రాక్షన్, చూడండి లాజికల్ నెగేషన్, కాంప్లిమెంట్, ఆల్ దీస్ ఆర్ హ్యావింగ్ లెస్ ప్రియారిటీ. మళ్ళీ ఇక్కడ చూడండి వాటికన్నా లెస్ ప్రియారిటీ ఏంటి? మల్టిప్లికేషన్, డివిజన్, మాడ్యులో ఉంది. వాటికన్నా లెస్ ప్రియారిటీ ఎడిషన్, సబ్ట్రాక్షన్. అండ్ షిఫ్ట్ లెఫ్ట్ ఇవన్నీ మీకు చెప్పాను కదా, షిఫ్ట్ లెఫ్ట్, షిఫ్ట్ రైట్, వీటికి ఇంకా లెస్ ప్రియారిటీ. ఇంకా చూడండి ఇక్కడ రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ చెప్పుకున్నాం, లెస్ దాన్, గ్రేటర్, వీటికి ఇంకా తక్కువ. అలా ఉన్నాయన్నమాట. చూడండి ఇక్కడ ఎక్స్క్లూజివ్ ఆర్, మనం అవన్నీ చెప్పుకున్నాం కదా, బిట్వైజ్ ఆర్ అండ్ లాజికల్ అండ్ లాజికల్ ఆర్ అండ్ టెర్నరీ కండిషనల్. See here, ternary conditional is having a least priority and assignment is అన్నిటికన్నా లాస్ట్ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్. Right? So we have to remember this table and we have to understand. Okay, so this is the precedence. Right? Okay. Yes, now I'll show you. Now we will write a program how it is working, and as well as I told you, like what is increment and decrement, how it differs when we have written with the expression. I'll show you now. So see here, x equal to, suppose I have written plus plus a. We know that when I have given plus plus a, suppose a value is 5, and if I have written already this statement, plus plus a means a will be incremented. I am writing in the comment a equal to a plus 1. Its value will become 6, and if I have given like printf percentile d a, definitely it is going to give, the answer is like 6. There's no doubt in it. But when I have used this increment increment expression with the help of assignment operator, that means x equal to plus plus a, what will happen? I have to explain here.
So by seeing this one, what you can understand, suppose there are two operations are performing here. So what are the two operations? A should be incremented. First step is what? There are two things are happening here. There are two things are happening, that is increment of A value should be incremented, and next one more step is what? Assigning the value to x. Suppose A is 5 if I have given. So after this statement, if I try to print the values of x, after this statement I am printing printf x equal to percentile d, x value I am printing, and printf a equal to percentile d a. I'll write a program. Once we will evaluate on the paper, and then we'll. So a equal to initially 5. Then I have executed a statement x equal to plus plus a. So what is the values of x and a? X. So x value enta, a value enta. Edi enta avutundi cheppandi. You can put it in the chat. If it is wrong also, you just it is okay, put it in the chat. There are two tasks must be performed, that is incrementing as well as assigning. So once if the statement is executed, what will happen? What is the value of x and what is the value of a? Bhuneshwari x equal to 6, and what about the value of a? Okay, I will tell you what will happen. So I'll tell you with a diagram. See here, first I'll give the explanation for this, then I will explain you with a diagram. See here, I have written, what I have written, plus plus a written. That means what? Pre-increment. And if I have written a plus plus, this is also increment. A value will be incremented by 1 only. A equal to a plus 1. And if I have written plus plus a also, it is the same as of a equal to a plus 1. Both are doing the same task. But where it differs is pre-increment. Pre means what? First the increment అయిపోవాలి. Then assigning. First increment, then assigning. That means see here, x equal to plus plus a. If I have written, I'll show you with the diagram. See here. Suppose if I have written x equal to plus plus a. If I have written, as I told you, like two tasks should be performed. The first task is what? The task is what? Incrementation of a and assigning the value of
x. These are the two tasks must be performed. So which is performed first? Since it is pre-increment, a value should be incremented first. A equal to a plus 1 should be performed first, and next step is that a value should be assigned for x. Its meaning is this one. So చాలా సింపుల్ గా ఉంటది చూడడానికి, బట్ ఇట్స్ హ్యాడ్ ఇన్నర్ మీనింగ్. సీ హియర్ ప్లస్ ప్లస్ ఏ, దట్ మీన్స్ ప్రీ ఇంక్రిమెంట్. సో దట్ ఫస్ట్ ఇంక్రిమెంటేషన్ షుడ్ బి పర్ఫార్మ్డ్ ఆన్ ఏ, ప్రీ ఇంక్రిమెంట్ ఆన్ ఏ. సో ఫస్ట్ ఏ ఇంక్రిమెంట్ అవ్వాలి, దెన్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు this value. So what is this? Whatever the value of a should be assigned for x. సో ఇప్పుడు దీని ప్రకారం ఏమవ్వాలి? ఫస్ట్ ఏ వాల్యూ ఇనీషియల్గా 5 కదా, కాబట్టి ఏ వాల్యూ ఇంక్రిమెంటేషన్ అంటే ఏ వాల్యూ 6 అవ్వాలి, అండ్ ఆ కరెంట్ ఏ వాల్యూ ఏమవుతుంది? ఏ వాల్యూ ఎక్స్కి అసైన్ అవుతుంది. వాట్ ఈస్ ద ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఏ? Already it is incremented, so it is 6. 6 is assigned for x. That means a and x will have 6 and 6. ఓకేనా? అర్థమైందా? Now I'll tell you the same similar kind of thing. See here, మళ్ళీ ఏం రాస్తున్నా చూడండి, మళ్ళీ ఇక్కడ గీత కొట్టేసేద్దాం. సపోజ్ ఏ ఈక్వల్ టు 5 బాగానే ఉంది. ఇప్పుడు చూడండి ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ ప్లస్ రాశాను. దీని తర్వాత సపోజ్ ఐఎమ్ ప్రింటింగ్ printf what is the value of x. I'm printing with the help of x equal to percentile d, x I'm printing, and printf a equal to percentile d a. So at this thing, what is the thing? See here, I have used increment operator only, but it is post increment. So see here, a plus plus means what? Post increment. Post means what? Later. Its meaning is, see here, I'll show you. X equal to a plus plus means, the meaning is here also incrementation should be performed and assignment should be performed. But which should be performed first? As we told that, see here, post increment. This is what post increment means, later increment. Increment ఎప్పుడు అవ్వాలి? అసైన్మెంట్ అయిపోయాక అవ్వాలి. అంటే ఫస్ట్ ఏం జరుగుతుంది? x ఈక్వల్ టు a will be executed first, then a equal to a plus 1 will be executed. Ma'am, what will happen? This will be executed first and this will be executed later. So what will happen? The results, check the results. So first ఏమైపోతుంది? a value will be assigned. What is the value of a? Present value of a is what? 5. So x will have 5, then a equal to a plus 1. That means a is getting incremented. So a value will become 6. So what is the values of x and a? X is 5 and a is 6. But see the previous thing. చూడడానికి సిమిలర్ గానే ఫస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ అయింది. సో ఏ వాల్యూ హ్యాస్ బీన్ చేంజ్డ్ టు 6 అండ్ దట్ చేంజ్డ్ వాల్యూ ఈజ్ అసైన్డ్ ఫర్ ఎక్స్. బట్ హియర్ x is assigned with a first, so that still x value is 5 and then a value is incremented, so it is 6. సో ఇదే నేను ఆ రోజు గుర్తు చేయమన్నాను. సో ఇప్పుడు ఎక్స్ప్రెషన్స్ అప్పుడు ఇట్స్ యాప్ట్, సో దట్ ఐ హ్యావ్ యూజ్డ్ నౌ. Is it clear? Then we'll start writing the program. So we'll write 2, 3, 4, this one as well as this increment and decrement also in the program, and we'll show you. So online compiler, and I'm taking, I'll show you. See here, delete. I'm writing int a equal to 2, comma b equal to 3, comma c equal to 4, right? c equal to 4, right? a equal to 2, b equal to 3 and c equal to 4. And what I want to calculate? a plus b star c. I want to calculate that. So how can I write? Printf
Directly I can write in the expression also. Percentile D, I want to find its value. So since it is we are getting the result in integer, so I am writing percentile D. And you can write simply like A plus B star C. You can directly write, or you can write the result equal to A plus B star C, and printing result also you can do that, and no need to write anything. So right now I am going to execute this and see the result. So what is the answer? We got 14, not 20, right? So this is how we can check. So learning takes, theory part is more important. If you understand this one, then only you can write the program very easily. So I think it is clear now, right? Right? Now we'll see that pre-increment and post-increment with an example. Right? So again I'll start executing that also. So what do we take? As I have taken the example as a equal to 5. Initially what I have taken a equal to 5, and I need one more variable, right? X also required. Okay. So then what I'm doing? Simply I'm writing x equal to plus a. First I am writing x equal to plus a. Then I want to check what is the value of x and y. So I am writing printf to check the value of x. What is that? So first ikkada em rasamu ade raddam. So here x value, then we are printing a value. See here, I'll write printf. How to print the value of x? Just simply we can write double quotes percentile D, comma, and I'm printing the value of x, but I want to show you like this is x value. So I'll write x equal to, or x is, and I want to show you the value of a in another line, so that I'm using a new line character. Control C. The same statement I'll use for a also. So a is, here I'm just printing a. Right? So I'm saving and executing the code. So just see the code what I have written. A equal to 5 and x is declared because I'm using that in the further instructions. So x equal to plus a. That means what? Pre-increment. That means a value should be incremented, then value should be assigned for x. That means result em ravali manaki? X value 6 ravali, a value first. A should be incremented and a value 6 ravali, x value kuda 6 ravali. So see, the answer x is 6 and a is 6. Okay, you can check the answer. So x is 6 and a is 6. Okay, the same program, just what I'm changing, a plus plus I'm changing. See here the statement, a plus plus. That means what? A should be incremented later because it is post increment. Post means later. First assignment should be performed first and then increment. Assignment means x value should be 5 and a value should be 6. First x value should be assigned. అంటే assign అయిపోవాలంటే a value ఎంత, present value of a is 5. So x కి 5 assign అయిపోతుంది, తర్వాత ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది. So x value 5 and a value 6 రావాలి. So I am trying to execute the say program. See here x value is 5 and a value is 6. Got it? And these kind of simple codes you may they will be asked in objective type as well as in programming also, and then we should able to, even why I'm giving this one, since if the computer is given to you, you can type it and you can try to execute and you can see the results. But in your when you're writing the exam, they'll give you pen and paper or kind of thing, or in like if it is a objective type test, so you will be given like ABC options only. One of the option you need to choose as a radio button, as you have written some online exams like that, but you are not allowed to execute. So that means by seeing the code, by reading the code itself, you have to interpret and choose the answer. So in that way, if you are very strong in the knowledge, then you can interpret in a proper way. Right? So then we'll go back to our next topic. If it is clear, is it clear?
Is it clear to you? Okay, then we'll discuss about the other things, right? And one more thing I want to show you, the shortcut method. So this is also you can able to find many times in the expressions. I'll show you, and I'll also evaluate one more expression for you, because suppose I'll tell you first shortcut method. I'll write here shortcut method. Also, I need to explain. So first I'll write one more expression as we are evaluating the expressions. Then so when the expression is given like this, how to do that? How to do that? Suppose first evaluate this expression 1 and then we'll talk about 2. First try to evaluate 1. So what are the symbols? Here we need to write what are the symbols involved in the expression. That is what ikkada minus 2 times undi gaani 2 times rayakarledu. So what are the different expressions, what are the different operators involved in this one? That is what we have, minus is there, and star multiplication is there, as well as addition is there, right? So among all of them, according to our precedence table, which will have the high priority? Multiplication will have the high priority, then minus and plus will have the less priority over multiplication. So kabatti em jaragali, first multiplication should be performed, then subtraction and multiplication should be performed. Ante first em jaragali chudandi, ikkada em jaragali nenu underline rastanu, ante 2 into 1 multiplication should be performed first. So the 10 minus 2 into 1 2 plus 20 and minus 2. ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమున్నాయి, ఇంకా ఈ ఎక్స్ప్రెషన్లో ఇది ఇంతవరకు అయిపోయింది. ఇప్పుడు నౌ ఇన్ దిస్ సింప్లిఫైడ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఐ హ్యావ్ ఓన్లీ ప్లస్ minus and plus will be there. So that which should be performed first? Whether minus first అంటే 10 minus 2 ఫస్ట్ జరగాల, లేకపోతే 2 plus 20 ఫస్ట్ జరగాల, లేకపోతే 20 minus 2 జరగాల. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో క్వశ్చన్ మార్క్ ఫర్ అస్. బట్ ఏది జరిగినా 20 minus 2 జరిగి 2 plus 20 ఫస్ట్ జరిగి, లేకపోతే ఏ ఆర్డర్ ఫాలో అయినా విల్ గెట్ ద సేమ్ ఆన్సర్, బికాస్ it is with addition and subtraction, we don't get any different answers. But as I am saying that, మీకు ఇందాక గుర్తుండుండదు, రాసినప్పుడు కూడా నేను ఎట్లా రాసాను చూడండి, అబ్జర్వ్ చేయండి. parenthesis ఒక లైన్లో రాసాను, అండ్ స్టార్ డివిజన్ అండ్ మల్టిప్లికేషన్ విల్ హ్యావ్ లెస్ ప్రియారిటీ over the parenthesis, and plus sign minus will have the less priority over multiplication, division and modulo. ఇలా రాశారు. మళ్ళీ ఇక్కడ నీకు ఒక డౌట్ రావాలి. సపోజ్ సేమ్ ఎక్స్ప్రెషన్లో మల్టిప్లికేషన్, డివిజన్, మాడ్యులో ఉన్నాయి, అప్పుడు ఏది ఫస్ట్ జరగాలి? సో దానికోసం సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నా. చూడండి ఇక్కడ. సో మల్టిప్లికేషన్ 3 into 8, we have 3 into 8 and 8 divided by 4 modulo 4 and multiplication 5. అంటే ఇక్కడ అన్నీ ఉన్నాయి, బట్ ఏది ఫస్ట్ జరగాలి? సో దాట్ అందుకని అసోసియేటివిటీ. చూడండి, అంటే బికాస్ సపోజ్ దీనికి ప్రెసిడెన్స్ 15 అనుకుందాం.
దీనికి ప్రెసిడెన్స్ నేను 13 అనుకున్నాను, దీనికి ప్రెసిడెన్స్ 10 అనుకున్నాను. కానీ ఇక్కడ మల్టిప్లికేషన్ డివిజన్ మాడ్యులో అన్నిటికీ 13 ప్రెసిడెన్స్, అన్నిటికీ 13. బట్ ఏది ఫస్ట్ జరగాలి, మల్టిప్లికేషనా డివిజనా మాడ్యులోనా? దట్ ఈస్ డిసైడెడ్ బై ద అసోసియేటివిటీ. సో అసోసియేటివిటీ అంటే ఏంటి? 2 టైప్స్ ఉంటుంది. ఏంటా అసోసియేటివిటీ? లెఫ్ట్ టు రైట్ ఆర్ రైట్ టు లెఫ్ట్. లెఫ్ట్ టు రైట్ ఆర్ రైట్ టు లెఫ్ట్ అంటే ఏంటి? లెఫ్ట్ టు రైట్ అంటే ఇట్లా జరగాలి, రైట్ టు లెఫ్ట్ అంటే ఇలా జరగాలి. అంటే అండ్ మల్టిప్లికేషన్ డివిజన్ మాడ్యులో విల్ ఫాలో ద అసోసియేటివిటీ లెఫ్ట్ టు రైట్, అండ్ మల్టిప్లికేషన్ ఎడిషన్ అండ్ సబ్ట్రాక్షన్ ఆల్సో విల్ ఫాలో ద అసోసియేటివిటీ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్. కొన్ని మాత్రమే రైట్ టు లెఫ్ట్ ఉంటాయి, అవి కూడా మళ్ళీ ఒకసారి పిక్చర్లో చూపిస్తాను. అంటే ఏంటి? లెఫ్ట్ టు రైట్ ఏంటి? ఫస్ట్ ఏది అపేర్ అయితే ఇట్ విల్ బి ఎవాల్యుయేటెడ్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్. అంటే ఫస్ట్ ఏ సింబల్ ఉంటే అది ఫస్ట్ జరుగుతుంది. అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ ఇక్కడ ఏముంది? మైనస్ సింబల్ ఉంది. సో దట్ హియర్ మైనస్ సింబల్ ఈస్ దేర్. సో దట్ 10 minus 2 will be performed first. 10 minus 2 means what? It is 8 plus 20 minus 2. So next is what? అంటే ఫస్ట్ ఇది జరుగుతుంది, నెక్స్ట్ ఇది జరుగుతుంది, నెక్స్ట్ ఇది జరగాలి. సో వాట్ ఈజ్ అసోసియేటివిటీ? అసోసియేటివిటీ ఈజ్ అంటే ఎక్స్ప్లెనేషన్ డెఫినేషన్ చెప్తాను వన్స్ ఐ విల్ ఎవాల్యుయేట్ దిస్. నెక్స్ట్ ఇది జరగాలి కదా, ఎడిషన్ అంటే దిస్ ఇస్ 28 minus 2. సో దెన్ ఐ గాట్ ద ఆన్సర్ 26. సో ఇప్పుడు ఎలా జరిగింది? లెఫ్ట్ టు రైట్ అసోసియేటివిటీ జరిగింది. ఇక్కడ కూడా లెఫ్ట్ టు రైట్ అంటే ఫస్ట్ ఈ మల్టిప్లికేషన్ జరగాలి, తర్వాత ఈ డివిజన్ జరగాలి, తర్వాత ఈ మాడ్యులో జరగాలి, తర్వాత ఇది ఈ మల్టిప్లికేషన్ జరగాలి, ఫోర్త్ ఆపరేషన్ ఇట్లా జరగాలి. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్. ఓకే, సో నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ ద డెఫినేషన్స్ ఫర్ precedence and associativity, and you need not to mug up the definitions, and if you understand the meaning of it you can explain that in your own words. So what is precedence? Precedence ante in an expression, suppose in an expression if I have different kinds of operators like this, if I have in an expression suppose a b suppose ikkada a d star c or something ఇట్లా ఉన్నాయి అనుకోండి, f minus g h ఇట్లా ఉన్నాయి అనుకోండి. Suppose when how many operators are there? Different operators. When different operators are there, then we have to follow that precedence. High priority to low priority we need to follow. So when an expression consists of different operators, which should be evaluated first and which should be evaluated later will be decided by the precedence. Then what is associativity? Associativity is so when operators are of same type or operators having the same precedence, multiplication division modulo has same precedence and division addition and subtraction has same precedence. When an expression consists of when an expression consists of operators which are having the same precedence, when an expression consists of operators are of same precedence, then I need to follow the associativity. Operators are of different type. Whether in that case I need to go for whether high priority or low priority. Which operator should be executed will be decided by the precedence. Suppose if the operators are of same precedence, then whether I have to evaluate from left to right or right to left will be decided by the associativity. Whether it is clear? Different operators, and here
ఆపరేటర్స్ ఆర్ ఆఫ్ సేమ్ ప్రెసిడెన్స్. అర్థమైందా? వేటికి లెఫ్ట్ టు రైట్, మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఆపరేటర్స్ విల్ హ్యావ్ లెఫ్ట్ టు రైట్, వెరీ ఫ్యూ విల్ హ్యావ్ రైట్ టు లెఫ్ట్. ఐ విల్ షో యూ. అర్థమైందా? ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్, మల్టిప్లికేషన్ డివిజన్ మాడ్యులో విల్ హ్యావ్ సేమ్ కదా, మరి ఇది ఎట్లా ఎవాల్యుయేట్ చేస్తుంది? ఆర్డర్ ఇచ్చాను కదా, 1 2 3 4 లెఫ్ట్ టు రైట్ జరగాలి అంటే 3 × 8 24. 24 ఫస్ట్ జరుగుతుంది, డివిజన్ 4 మాడ్యులో 4 స్టార్ 5 అంటే ఫస్ట్ నెక్స్ట్ ఏం జరగాలి? ఇది జరగాలి. అంటే ఏంటి? 24 డివైడెడ్ బై 4 ఏమొస్తుంది? నేను మొన్న చెప్పాను గుర్తుందా? 24 డివైడెడ్ బై 4 అంటే 4 6 are 24, then 0. So then whether we are going to take the remainder or quotient? Quotient we have to take, right? Division will give you quotient, right? So ikkada 6 వస్తుంది, then mod 4, then star 5. mod 4 అంటే ఏంటి? 6ని 4 తో డివైడ్ చేస్తే వచ్చే రిమైండర్ తీసుకోవాలి. సో దిస్ విల్ గివ్ అస్ రిమైండర్. సో దెన్ 4 1s are 4 అండ్ రిమైండర్ ఎంత? 2. సో వెన్ 6 mod 4 మీన్స్ వాట్? రిమైండర్ 2. సో మనం 2 తీసుకోవాలి, ఇక్కడ కోషెంట్ కాదు, ఇక్కడ తీసుకోవాల్సింది కోషెంట్ కాదు. సపోజ్ 6 డివైడెడ్ బై 4 అంటే ఆన్సర్ ఎంత వస్తుంది? 1 రావాలి, ఎందుకంటే కోషెంట్. అదే 6 mod 4 అంటే దాని ఆన్సర్ ఎంత? 2. రిమైండర్ తీసుకోవాలి. సో ఓకేనా? 2, దెన్ లాస్ట్ వన్ ఇస్ 5. సో ఆన్సర్ ఇస్ 10. సో లైక్ దిస్ it will be evaluated. So now why we got 10? Because star division modulo and multiplication division modulo will have the same priority, so that we need to go for associativity, and all these are having the associativity from follow the associativity from left to right, so that left నుంచి ఏది ఫస్ట్ ఉంటే అది ఫస్ట్ జరుగుతుంది అనమాట. ఓకేనా? Now whether associativity and precedence definitions are clear? Yes, Bhuvaneshwari. Thank you. ఇప్పుడు చూడండి, ఏవి లెఫ్ట్ టు రైట్, ఇప్పుడు చూడండి ఏవి లెఫ్ట్ టు రైట్ ఉన్నాయి, ఏవి రైట్ టు లెఫ్ట్ ఉన్నాయి. చూడండి, పారాంథసిస్ లెఫ్ట్ టు రైటే, బట్ ఇంక్రిమెంటేషన్ డిక్రిమెంట్ అనేవి రైట్ టు లెఫ్ట్, ఇంక్రిమెంట్ డిక్రిమెంట్ రైట్ టు లెఫ్ట్, మిగతా అవన్నీ చూడండి లెఫ్ట్ టు రైట్, లెఫ్ట్ టు రైట్. అంటే మల్టిప్లికేషన్ డివిజన్ మాడ్యులో గనక ఇవన్నీ సేమ్ ప్రియారిటీ, అంటే వీటన్నిటికీ సేమ్ ప్రియారిటీ ఉంది. సపోజ్ ఇఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆఫ్ దమ్, దెన్ ఐ హ్యావ్ టు ఫాలో ద అసోసియేటివిటీ. ఇక్కడ చూడండి, ఎడిషన్ సబ్ట్రాక్షన్ విల్ హ్యావ్ ద సేమ్ ప్రెసిడెన్స్, దట్ ఈస్ 11. సో దట్ వీ నీడ్ టు ఫాలో ద అసోసియేటివిటీ ఫ్రమ్, ఇవి నంబర్స్ ఎక్కడ ఉండు 15 14 అని జస్ట్ మనకి నేమ్సే కూడా ఇచ్చారు, అంతేగాని దీని ప్రెసిడెన్స్ ఎంత అనేది ఆ 11 అనేది ఎక్కడ ప్రీ డిఫైన్ అయ్యలేదు. బట్ ఫర్ అండర్స్టాండింగ్ కంపారిజన్, సో 15 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ దిస్ 9, సో దట్ వెన్ ఐ హ్యావ్ ఫైండ్ లెస్ దాన్ అండ్ బ్రాకెట్స్, సో బ్రాకెట్స్ విల్ బి ఎవాల్యుయేటెడ్ ఫస్ట్, అంతే. దానికోసమే కానీ ఈ నంబర్స్ ఎక్కడ మనకి ప్రింటింగ్ కోసం కాదు. ఓకే, సో చూడండి, ఇంకొకటి ఏమంటే ఎక్కువ అడిగేది చూడండి, టెర్నరీ ఆపరేటర్ ఉంటుంది కదా. చూడండి, కండిషనల్ ఆర్ టెర్నరీ ఏదైనా అనొచ్చు దీన్ని. టెర్నరీ క్వశ్చన్ మార్క్ అండ్ కోలన్ నేను చెప్పాను కదా, సో అక్కడ రైట్ టు లెఫ్ట్ యూజ్ చేస్తారు. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ కూడా ప్లస్ ఈక్వల్ టు అదేంటో కూడా ఇప్పుడు నేను చెప్తాను. ఇవి కూడా రైట్ టు లెఫ్ట్ యూజ్ చేస్తారు. ఎక్కువ మనం యూజ్ చేసేది ఈ గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోద్ది, ఇంక్రిమెంట్ డిక్రిమెంట్, టెర్నరీ ఆపరేటర్, అండ్ ఇవి షార్ట్ కట్ నోటేషన్స్ అంటారు. ఇక్కడ లాస్ట్ ఉన్నాయి చూడండి షార్ట్ కట్ నోటేషన్స్, అవి ఇప్పుడు చెప్తాను. ఇవి ఈ 3నే మనకి రైట్ టు లెఫ్ట్ ఉంటాయి, మిగతావన్నీ లెఫ్ట్ టు రైట్ ఉంటాయి. ఓకేనా? ఈ టేబుల్ కూడా ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవడం, అంటే వన్స్ మన మోర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ విత్ ఆల్ ద ఆపరేటర్స్ ఇఫ్ యూఆర్ రైటింగ్ అండ్ మనకు గుర్తుంటాయి. అంతేగాని టేబుల్ మొత్తాన్ని బట్టి కొట్టాలంటే ఎవరికి సాధ్యం కాదు. సో మనం యూజ్ చేసేటప్పుడు కాంబినేషన్స్ వచ్చిన దాన్ని బట్టి దెన్ వీ కెన్ చెక్ అండ్ వీ కెన్ డూ ఇట్. సో షార్ట్ కట్ నోటేషన్ చెప్తానన్నాను కదా, ఐ విల్ డిస్కస్ దట్. చూడండి, షార్ట్ కట్ నోటేషన్ అంటే ఇప్పుడు వరకు మనం ఏం రాసాం, సపోజ్ ఐ విల్ చెక్ దిస్ హియర్, a ఈక్వల్ టు a+3. ఇట్స్ మీనింగ్ ఈజ్ వాట్,
for a I'm adding 3, right? Instead of it is same as దీన్ని మనం ఎలా రాయొచ్చు అంటే a plus equal to 3. చూడండి, a plus equal to 3. Its meaning is a equal to a plus 3. Okay na? Suppose somebody has written like a minus equal to 2 అన్నారు అనుకో. Its meaning is what? It is same as of a equal to a minus 2. Its meaning is, I can write it this way or this way. ఒక్కొక్కసారి ఇలా కూడా రాస్తారు, అప్పుడు మీనింగ్ ఏంటో మనకు తెలియాలన్నమాట. ఓకేనా? అందుకని దీన్ని షార్ట్ కట్ నొటేషన్ అంటారు. ఓకేనా? సపోజ్ a star equal to 10. a star equal to 10 means its meaning is a equal to a star 10. Okay, then suppose a division equal to 5. Its meaning is a equal to a divided by 5. Ma'am, ఇవి వర్క్ అవుతాయా ప్రోగ్రామ్లో రాస్తే? ఎగ్జాక్ట్లీ. Okay, I can also use them. సో ఇవి షార్ట్ కట్ నొటేషన్. అంటే మనం ఏంటి షార్ట్ కట్ నొటేషన్స్? ప్లస్ ఈక్వల్ టు, మైనస్ ఈక్వల్ టు, స్టార్ ఈక్వల్ టు, డివిజన్ ఈక్వల్ టు. ఓకేనా మ్యామ్? ఇక్కడ 3, 2, 10, 5 ఇలానే ఇవ్వాలా? ఇంకొక వేరే కూడా ఇవ్వచ్చు. ఎట్లా ఇవ్వచ్చో చూపిస్తాను. సపోజ్ a ప్లస్ ఈక్వల్ టు b. ఇట్స్ మీనింగ్ ఈజ్ వాట్? a ఈక్వల్ టు a ప్లస్ b. Its meaning is a equal to a plus b. Suppose somebody has written a star equal to p. Its meaning is a equal to a star p, right? a equal to a star p. Its meaning is that if a division equal to x, that means what? a equal to a divided by x. Its meaning is that. And we'll write a short program on this one using this shortcut notations, and then we will wind up the session. And can we have tomorrow class? I will start with if else as early as possible. We will take all the we'll discuss all the syllabus tomorrow. You just put it in the chat your opinion about tomorrow's class. Tomorrow I'll going to start conditional statements, if else. So I'm going to take suppose int x equal to 10, comma, that's it. ఏం తీసుకుందామా? ఏం రాసాం కదా ఇందాక? a equal to 10 if I have taken, and I'm writing printf ఎక్స్ప్రెషన్ రాయాలి కదా. a plus ఈక్వల్ టు 5 అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? a plus equal to 5. a plus equal to 5 means a equal to a plus 5. a plus equal to 5, that meaning is a equal to a plus 5. So what I can write here? Percentile d, I'm checking the value of a, right? I'm checking the value of a. See the statement here, a plus equal, a is initially 10 and a plus equal to 5. That means a equal to a plus 5. అంటే a equal to a plus 5 అంటే a is 10. 10 plus 5 15 రావాలి. అంటే a value 15 వస్తుందో లేదో చెక్ చేద్దాం. See the answer, it is 15, right? Now I'm going to change the value. See a minus, see the program, a minus equal to 5. a minus equal to 5 అంటే ఏంటి? దాని అర్థం a equal to a minus 5. a is 10,
10 minus 5 means what? 5. So a value ఎంత రావాలి? 5 రావాలి. వస్తుందో లేదో చెక్ చేద్దాం. I'm executing this. See the answer? 5. And if I have given multiplication, what it should give? So a star equal to 5. That means a equal to a star 5. A equal to a star 5. And a star 5 will be performed and assigned for a. And a star 5 and a is 10. Star means multiplication. 10 multiplied by 5. So that is 50. 50 is assigned for a. ఇంకొకసారి చూడండి మీకు అర్థం కాకపోతే. దాని అర్థం ఏంది? a equal to a star equal to 5 అని రాశాను. అంటే ఏంటి? దాని అర్థం a equal to a star 5. ఏ వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాము? 10 ఇచ్చాము. అంటే 10. అంటే ఈ 10 into 5 జరిగి then it will be assigned for a. Okay, a equal to a star 5 అంటే a star equal to 5 means a equal to a star 5. So adi. So let us execute that and we'll check the result. So 50 రావాలి ఆన్సర్. వచ్చిందా? Similarly, a divided by 5. Sorry, a divided by a division equal to 5. చూడండి, a division equal to 5 అంటే ఏంటి? a equal to a divided by 5 అంటే 10. a వాల్యూ 10. 10 divided by 5 అంటే ఇక్కడ ఏం రావాలి? కోషంట్ రావాలా? రిమైండర్ రావాలా? కోషంట్ రావాలి. 10 divided by 5 డివిజన్, మాడ్యులో కాదు. సో కాబట్టి ఏం రావాలి? 2 రావాలి. 5 2s are 10 కాబట్టి సో 2 కోషంట్ రావాలి. సో 2 వస్తుందో లేదా ఆన్సర్ చూడండి. సీ ద ఆన్సర్ 2. సపోజ్ ఇక్కడ మాడ్యులో పెడితే అప్పుడేం రావాలి? డివిజన్ రిమైండర్ రావాలి కదా. See here, a modulus equal to 5. That means a equal to a mod 5. a ఎంత? 10. 10 modulo 5 అంటే 10 ని 5 తో డివైడ్ చేస్తే రిమైండర్ ఎంత? 0 వస్తుంది. సో ఆన్సర్ ఎంత రావాలి? 0 రావాలి. వస్తుందో లేదో చెక్ చేయండి ఎగ్జిక్యూట్ చేసి. సో 0. ఓకేనా? Is it clear? Shortcut notation is clear to you? Just put it in the chat. So I think today what we have learned: expressions, associativity. See here, today what we have learned: what is an expression, what is an operator, what is infix notation, what is prefix notation, what is postfix notation, and what is null type of expression, and why precedence and associativity is coming to the picture. ఎందుకు associativity precedence అవసరము? In an expression, while you are evaluating which operator should be performed first will be decided by the precedence and associativity. If the expression consists of different precedence operators, the order of precedence will decide that high priority element operator will be performed first and low priority element precedence operator will be performed later. Suppose the expression consists of all the operators are of same precedence. All the operators are of same precedence. Then we'll go for associativity. Associativity is of two types, that is left to right associativity or right to associativity. ఇది ఒకటి నేర్చుకున్నాము. నెక్స్ట్ ఇంక్రిమెంట్ అండ్ డిక్రిమెంట్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్. అంటే ప్రీ ఇంక్రిమెంట్ పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ ఎట్లా డిఫరెంట్గా వర్క్ చేస్తుంది. ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ ప్లస్ ఏ అయితే ఎట్లా వర్క్ చేస్తుంది, ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ ప్లస్ అయితే ఎలా వర్క్ చేస్తుంది. దట్స్ వాట్ వీ హ్యావ్ సీన్. అండ్ దెన్ we have seen shortcut notation and plus equal to and minus equal to. Today we have learned all the nice concepts, very important things. Once you come to know that, you'll understand the importance of all those things. Is it clear to you? Once it is clear to you, put it in the chat and we'll say bye. And say your opinion also in the chat, and so that we'll schedule tomorrow. If you're willing, then only we'll have the class. I'll ask other people also and I'll come to know that. Okay, whether today's concepts are understood for you?
Okay, Bhuvneshwari. Okay, then you can all of you can leave the session. Okay, I'm going to close the session.